Muchas gracias a todos para esta invitación, al Instituto, a Carlos, para pensar en Haití. Es un momento importante de discutir de soluciones, de discutir de recomendaciones para ayudar a Haití a salir de esta crisis. Me gustaría empezar. Yo voy a hablar un poquito en inglés, un poquito en español, porque estamos en vivo en la televisión de Haití. I think that Haiti, from the discussion that I see today, there is a lot of misunderstanding. And if we don't resolve the misunderstanding, it's going to be difficult to have solutions. The first misunderstanding is the theme of the day. Where is Haiti going? To understand where Haiti is going, we have to understand where is Haiti coming from. And that's the first misunderstanding. The misunderstanding that Haiti paid a heavy price for our independence. Our independence was achieved in bloody battles against an imposing army of Napoleon. And the indigenous army won the battle, and Haiti had its independence. But the independence that Haiti had, we paid an extremely high price for it. And that's where the first misunderstanding comes from. We paid a high price. We paid a price that's equivalent today of 20 billion US dollars. And it was being paid up till 1982 when President Mitterrand actually stopped the payments or asked to stop the payments. And that represented over 95% of Haiti's budget. And if it was not paid, the threats that Haiti would get to pay this debt wasn't bearable on any of the presidents. So this is where it started. We got our independence, the first Black Republic, but it cost us 95% of our budget. And that started putting us in an extreme cycle of poverty. And this has to be understood. Because if it's not understood, it's hard to say where we're going. And it's the cause and it's the root of where we are today. Political instability, I think it was discussed. Hablamos mucho de esto, la inestabilidad política. Más de 30 gobiernos desde el 86. Varios presidentes. Y una situación social muy difícil. Desde que la dictadura se terminó en Haití, que se cayó el presidente Duvalier, Haití ha vivido un periodo de inestabilidad causado por el sistema político de la Constitución del 87. Una constitución que en el momento que se hizo era bien, porque era una constitución saliendo de una dictadura que era un documento antidictadura. Pero lo que hizo es que falleció mucho a las instituciones. It weakened the institutions so much that we got into a position where several of them disappeared today. So that document is outdated and needs to be, just like any constitution, in the world that's not working, should be revised. The 4 military coups since 1986 have contributed to the situation where we are today. The context that Haiti lives today is a very difficult one. And many people see natural disasters, but not many people go into the numbers. What do these natural disasters are costing Haiti? So just to put you in context, in the past 10 years, we've had 2 of the biggest earthquakes in the world that caused over $15 billion of structural damage to the country, to the economy. $15 billion. In a budget of $3 billion, of which we only produce 900 million to $1 billion per year. So it would take us 15 years to just get back to where we were in 2010.
On top of that, we've had over 5 major storms costing another 4 billion in structural damage. So that's 19 billion. We had the cholera outbreak that was imported from Nepal, from the United Nations soldiers in Nepal. That cost us 2 billion. That's $21 billion in damage. So that would take us 21 years to just get back to where we are today. So just to tell you that if we don't go into the numbers and understand why is Haiti having problems, we're not going anywhere. So out of this damage of 21 billion, what did we receive? Well, we received from multilateral and bilateral about 5 billion, 5 to 6 billion. So that left us with a deficit of 16 billion that up till today is not resolved, is not taken care of. So what needs to be understood, lo que hay que entender aquí es que un país que ha vivido tantos desastres naturales, más de 21 mil millones de destrucción, y que ha recibido 5 mil millones a un déficit de 16 mil millones. Cualquier país que tiene un déficit así va a tener problemas en su desarrollo, cualquier país. Y fuera de todo esto, en los últimos 10 años, asesinaron al presidente del país, que solo le quedaba 8 meses para terminar su mandato. El presidente murió en su casa, donde 28 colombianos mercenarios entraron y lo mataron. Y hasta ahora el país está sufriendo porque es imposible saber quién lo hizo, el magnicidio. Nadie sabe. Arrestaron a 45 personas, pero el país está viviendo un dolor porque nadie entiende qué pasó. Y eso es un problema para no solo Haití, es un problema para América Latina, porque eso puede pasar en cualquier país. Si un presidente entra con una política que no le gusta un enemigo, pues puede contratar a unos mercenarios de Colombia o cualquier país, le pagan $3,000 por cada mercenario y matan al presidente. Entonces, Haití pidió oficialmente una comisión internacional de investigación para saber exactamente qué pasó ahí. Pues no hubo ninguna respuesta. Nada. Es como si no le importa. Entonces estamos hablando de una nación fallecida, un failed state. Pero entonces, si el país vive una situación tan difícil como esta, yo creo que la solidaridad internacional en este caso es súper importante para lograr salir de estos problemas. Cuando se habla de Haití, dice que es un país failed state, un país que tiene todos los problemas del mundo, pero nadie ha dicho que ¿por qué? Porque si la gente me pregunta siempre si Haití hizo un trato con el diablo, ¿por qué Haití tiene tantos problemas? Pues la respuesta es sencilla, geográfica, para entender que estamos en Enriquillo Fay, the fault line of Enriquillo, y que causa esos terremotos. Entonces, hay muy poco que podemos hacer por eso. También hemos visto un problema muy grave ahora, que es desde el 1993 hasta ahora, Haití ha sido dominada por fuerzas militares. Más del 51% del tiempo, del 93 hasta ahora, hemos tenido un ejército militar internacional, una presencia internacional. ¿Qué ha dado esto? Pues el resultado es lo que hemos visto hoy. Entonces, la responsabilidad no puede ser solo de Haití. La responsabilidad tiene también que ser todos los que han entrado y que falló esto también. Entonces, Haití
el ejército de Haití, que todo el mundo en la comunidad internacional piensa que no es necesario en el día de hoy, pues estamos en el día de hoy, necesitamos una fuerza para ponerla enfrente de las fuerzas ilegales que estamos viendo en el país ahora. Y la policía haitiana, que ha sido formada, entrenada por las Naciones Unidas, la comunidad internacional, no puede hacer el trabajo solo. Entonces, si la gente no realiza esto y nos impide de volver con una fuerza militar, porque nos impide volver con una fuerza internacional, una fuerza nacional militar, pues pasa lo que está pasando hoy. Entonces, ¿cuáles son las soluciones de todo esto? What are the solutions? The solutions have to go through a new constitution to change the rules of the game, to stabilize the country politically, to have more political stability so that presidents that start, they finish the term, to give more power to the institutions. That's one. Two, democratic elections are key, because without a leader chosen by the people democratically, it's not going to work. And we're seeing it today. And Haiti is the only country that's talking about long transition rather than talking about democracy. But to get to the democracy, you need security. And the security, you can achieve it not on a long-term basis. What you need is a surgical strike to take out the gangs, put them out of business, and then you restore a strong security force, police and military, to safeguard Haiti and its democracy. Not like the past military that committed human rights abuses, no. But we're the only country in the hemisphere outside of Costa Rica that does not have a military. Yet we're the ones with most security issues. So that calls for a strong military professional force to protect the people and the Haitian citizens and the foreigners. And the third aspect is a massive influx of foreign direct investment. So, está esperando el secretario general, yo voy a terminar en 2 minutos. So, lo que Haití necesita es una inversión importante de capitales extranjeros para ayudar a la economía. Y por fin, en el problema de la República Dominicana y Haití, he sido primer ministro y tratado mucho con la República Dominicana, we are condemned to live together. We're the only island in the world with 2 nations, 2 independent nations. Haiti is the second commercial partner to the Dominican Republic. All that needs to happen is the solidarity between the 2 countries and respect from one to the other. I think with that, an understanding that we are condemned to live on the same island for the rest of our lives. So let's work together rather than against one another. Thank you.